পিরিয়ড যেন কোনো বাধা না হয়। ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন, ফ্রিডম মানে স্বাধীনতা। Hello and welcome to the Daily Star presents Freedom Girls. আমি নাজিবা বাশার আছি আপনাদের সাথে এবং আজকে আমার সাথে দুইজন এমন ফ্রিডম গার্লস আছেন যারা সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে নিজের কাজ দিয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে সকল বয়সের মানুষদের মাঝে। আমার সাথে প্রথম অতিথি আছেন Diana Award recipient, former Miss Universe Bangladesh and founder and president of Moshal, Maria Momo. Welcome to the show. Thank you so much. তবে আমাদের প্রথম সেগমেন্টে কিন্তু you will have to guess who our second guest is. এবং তিনটা সুযোগ দেওয়া হবে. I am going to read out some clues from these cards and you will have to guess who our second freedom girl is. Are you ready? Oh my God, you're already putting me to work. All right, okay, ready. I'm a fast pace. All right. So, my first clue is তিনি ছবি আঁকেন. Okay. Second clue, this young lady was born and raised in Italy. I would never know that, but yeah, okay. Okay. Third. এবং third, ঠিক তোমার মতোই, she has also taken part in a beauty pageant. You have some time. Okay. She paints. ছবি আঁকে এবং former Beauty pageant-এ অংশ নিয়ে Miss Universe? এটা Give me a little bit of a little more. This is too difficult. ছবি আঁকে. Yeah. আমরা বলে নিতে পারি তার প্রধান পরিচয় আঁকাআঁকি আচ্ছা. basically. And she was in beauty pageant as well. Yes. Is this Masuda? Yes, it is. Brilliantly done. Please welcome artist Masuda Khan. Hi. Hello. So good to have you here. Lovely to be here. Thank you for having me. আচ্ছা, প্রথম প্রশ্নই আমি জিজ্ঞেস করি নিয়ে ঠিক করে কেমন আছেন? Lovely. Happy to be here. Okay. So, first let's have a little bit of a conversation before we move on to the fun parts. আচ্ছা, তো প্রথমেই জিজ্ঞেস করতে চাই দুজনকে আলাদা আলাদা করে মারিয়া, ফার্স্ট ইউ টেল মি যে ফ্রিডম শব্দটা তোমার কাছে কি মিন করে? It's a vast question. Yeah. Freedom itself, it's a vast question and it has different perspective to everybody. So for me, I think freedom যখন বলি তখন যে আমার সামনে আগানোর জন্য কোনো বাধা বিপত্তি যাতে আমি ফেস না করি। Right. সেটা হতে পারে কর্মজগতে, হতে পারে পড়ালেখার ক্ষেত্রে, হতে পারে ফাইন্যান্সিয়ালি. So I think freedom itself, it's a very privileged word. Right. Because সবার ক্ষেত্রে ফ্রিডমটা সমানভাবে আসে না. Yeah. আমি যেই জেন্ডারেই থাকি না কেন, আমি যদি সামনে এগিয়ে যাই, আমার যদি ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড বা আমি যদি এমন একটা ফ্যামিলিতে বড় হই যে ফ্যামিলিতে সেভাবে অ্যাক্সেসিবিলিটি নেই, তখন আমার ফ্রিডমটা কিন্তু সীমিত হয়ে যাবে. সো আই থিঙ্ক ফ্রিডম ইটসেলফ সমাজগতভাবে আছে, পরিবারগতভাবে আছে. So it starts from your surrounding. So if that is more available to us, যেটা আমরা আমার আশেপাশ থেকে আমি ওই পুশ ব্যাকটা পাচ্ছি, তাহলে আই থিঙ্ক ফ্রিডমটা একটা মানুষের কাছে বুঝতে আরো বেটার হয়. অ্যান্ড ইন আ ওয়ে আমাদের কিন্তু ফ্রিডমটা জানতে, ফ্রিডম বলতে কি বা আমি যে পারবো, আমি আগাতে পারবো, এইটার অর্থটা, সংজ্ঞাটাই কিন্তু আমাদের সময় লাগে বুঝতে. Absolutely. Even when as a lady, that's more difficult in society to understand what your freedoms are, Right. what you can or your limitations, What you should be allowed to do. Right. But, well, again, not going up to that. We're not in a place where anybody else decide what we're allowed to do. It should be really our own. So I think for me, freedom itself, ছোট করে বললে যে আমার সামনে আগানোর জন্য যতটুকু অ্যাভেইলেবিলিটি আমাকে দেওয়া হচ্ছে বা আমি সামনে পাচ্ছি, বাধা বিপত্তির কম সম্মুখীন হচ্ছি, দ্যাট উড বি দ্য ডেফিনেশন অফ ফ্রিডম ফর মি. And to you, Masuda? The liberty to do anything I want. আমি যা চাইবো তা করবো এবং আমার কোনো ভয় থাকবে না. ওইটাই ফ্রিডম আমার কাছে. ওটা এবং ফ্যামিলির সাপোর্ট এবং সোসাইটির সাপোর্টটা থাকলে দ্যাট ইজ ফ্রিডম. So once again to both of you, তোমরা কি নিজেদেরকে আসলে
স্বাধীন নারী হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারো এখন এই বর্তমানে আমাদের দেশে এবং সমাজে? Would you call yourselves free? As I said again, very privileged thing. Right, That absolutely. we're talking about. Privilege can be any accessibility. Yeah. So when you ask me if I'm free or not, right? I haven't had a father in my life. I didn't have a father figure in my life. Yeah. So I'm raised by a single mother. So from there, I think I was introduced with the freedom differently from my mom. So সে আমাকে বড়ই করেছে এভাবে যে তুমি নারী হিসেবে যেভাবে সামনে আগাবে সেভাবে কেউ তোমাকে বাধা দেওয়ার মতো থাকবে না। Right. অ্যান্ড আম্মুর থেকে আই থিঙ্ক এটা আমি ইন্সপায়ার্ড যে সে সবসময় কোনো কিছুতে বাধার সম্মুখীন হয়নি। আমি ছোটবেলা থেকেই গান, নাচ, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক দিয়ে যখন সে সবসময় একটা ইন্সপিরেশন, শি ওয়াজ অলওয়েজ, সো আই নেভার হ্যাড দ্যাট ফ্যামিলি barrier. Right. She was always this inspiration. এবং এই ব্যাকিংটা থাকলে কিন্তু আমাদের ছোটবেলা থেকে একটা কনফিডেন্স চলে আসে যে না আমরা চাইলেই এগোতে পারবো। Yeah. So I'm in that place I'm extremely privileged. Right. And তারপরে আমি যখন কাজ করা শুরু করলাম, let it be in media, let it be in social work, in every sector, I think from Miss Universe it gave me the accessibility. Right. So then again, when I'm saying that I did feel free in my own journey, that is coming from a very privileged place. So yeah. And Masuda, do you consider yourself to be free in this society right now? Freedom has to do with your identity. So I do think that I am free to a more than the average Bangladeshi woman. Right. Huh? I have my like she said, a privilege point থেকে আসছে। Yeah, absolutely. And freedom, it's such a, I want to be freedom, but I also see the societal constraints that do not actually make me free, right. You know? But it's okay, I'm grateful for the life that I lead. Taboos that women are falling under, or they're the taboos that are being enforced on the women of our country. এইটা নিয়ে একটু কিছু শুনতে চাই, তোমাদের অভিজ্ঞতা বা এমন কিছু, বা এমন কোনো ট্যাবু আছে কিনা যেটা তোমরা ধরো ভাঙতে চাও বা ভাঙতে পেরেছো? Like you just said, she was raised by a single mother. Our stories are really similar, and এটা থেকে from my mother's life, I would say there's a taboo surrounding single mothers or single women. I wish that wasn't especially I think in the past 10 years it has become more normal. But when I was a child, তখন কিন্তু আমার মা সিঙ্গেল মাদার, সঙ্গে সঙ্গে পুরো ফ্যামিলির মাথা নষ্ট যে কিভাবে আবার বিয়ে দেওয়া যায় তাকে, হ্যাঁ, এরকম সমানে পাত্র দেখা এরকম। বাট ইটস ওকে নট টু গেট ম্যারিড, সিঙ্গেল মাদারও থাকতে পারে, সমস্যা নাই, এই ট্যাবু। Exactly. I'm so with you in this. But I will take it to a little bit background because I'm a student of psychology. Because when you are studying human beings, and when you're studying why they are behaving the way they are behaving, and that put to our society itself. So আমাদের সমাজে in general আমরা কিন্তু as a woman হিসেবে we didn't really get out of our houses. Previously, if you look into history, and there is a reason why, it's not because men stopped us, যে আমাকে ঘরে বন্দি করে রেখেছে, but anything like that, but because we didn't have technology. I think this is so important and we don't acknowledge it, that this atom bomb that is technology that has enabled women to get out of the house is the very first thing first is contraceptive pills, right? Sanitary napkins. Without these help, we wouldn't have been able to get out and be free as we are today. So these technologies didn't come beshi din kintu hoyni. So if you look into somewhat around 1920s, that's where they are in place. So from there kintu women started their journey of getting out, giving their fight and everything. So that's why it took us this long to get into position ekhono. So by that time patriarchy has already taken its place, right? And by that time there's already
people ruling, men ruling. Yeah. So আমরা কিন্তু we're not only fighting with the accessibility, but we're also fighting to make our place in society as a first runner, because we haven't been for a long time out of the race. Right. So taboo যদি আমি বলি, that is the reason why এখনো কিন্তু people are being used to comfortable women working. But also it has to do with the conversation. I think when we talk about menstruation, it's Absolutely. a topic that very young girls do not know about. Yeah. But many girls get their এবং periods. বাড়িতেই কিন্তু শিখিয়ে দেওয়া হয় যে এটা নিয়ে মানুষের সাথে কোনো কথা বলবে না, Yeah. এটা একটা লজ্জার বিষয়। Yeah. এবং আমরা প্যাড কিনতে গেলেও কিন্তু দেখি যে মানে কিভাবে বিব্রতিকর, মানে এভরিওয়ান ফিলস আনকমফর্টেবল। কিনতে গেলেও যে কিনছে সেও আনকমফর্টেবল, যে বেচছে সেও আনকমফর্টেবল ইন সেলিং ইট। সো ইয়া, আই থিঙ্ক আই লাভ দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ যে মেনস্ট্রুয়েশন নিয়ে কনভারসেশনই আমরা এখনো শুরু করতে পারি না। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট? As I said, we're conditioned as a human being. When you are into a behavior for a very longer period of time, you are conditioned to act a certain way. Yeah. This is called classical conditioning. I'm sorry for getting No, technical over আমরা here. কিছু শিখতে পারছি। Yeah. So when we're conditioned in a way to act, oh, I'm not supposed to, talk about this. So I think what it has to do is নিজের পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। যেমন আমার ভাই 15 বছর বয়স ওর, সো আমি ওকে যখন আমার পিরিয়ড হয় তখন আমি ওকে বুঝাই যে আমার ব্যথা হচ্ছে। Right. আমি ওকে বলি যে তুমি আমাকে প্যাডটা কিনে এনে দাও, যে আই এম ইনকেপেবল এই 3-4 দিন টু guide you or anything. Right. So he understands. So I think if we start from home, মাদের কাছ থেকে, বোনদের কাছ থেকে, as a boy when they're growing up, as a society, when we Absolutely. stick up to it. So my first job when I was working, I was working when I was 16 or something. Right. So I was working. My boss said that, Maria, don't talk about when you're having your period. Don't talk about it when you're having the pain. But I'm like, but I'm working and it's very stressful, but I'm still working. Exactly. So I have the right to at least, you need to acknowledge this thing. So I think from there, extra effort from our part. এই ব্যথা নিয়ে পেইন কাজ করা, it's unimaginable. আমরা শুটিং করছি, অফিসে কাজ করছি, আমরা এই করছি সেই করছি, and the pain that we're feeling, we're not even allowed to express it. Yeah. So I think we need to acknowledge, number one, যে কেন society is acting the way it's acting, because it's already conditioned, and also আমাদের part কি এখানে, এই যে this conversation we're having, I think people are warming up to the idea that it's okay to talk about it, and it's okay that women in general working, single mother, being fact, independent. Another taboo when you talk about women being independent, if you look for any house, মেয়েদেরকে কিন্তু usually বাসা ভাড়া দিতে চায় না। That is a taboo that I wish wasn't. There's so many, if we want to talk about it, it's endless. Absolutely. তো এখন আমরা একটু লাইটার একটা ফান সেগমেন্টে যাই। Sure. This segment is called, it's a different version of Never Have I Ever. এটাকে আমরা ডাকছি Drink If You Did It. আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব, যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে তোমাদের উত্তর, তাহলে তোমাদের ড্রিঙ্ক থেকে একটা সিপ নিতে হবে। We ready? দর্শক, এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের ফান সেগমেন্ট, এবং our juices are ready, our contestants are ready. আমরা একটু দেখি ওরা কোনটাতে হ্যাঁ বলে, কোনটাতে না বলে। সো মাসুদা, ফার্স্ট ইউ, তুমি কি তোমার একাডেমিক জীবনে কখনো প্রথম হয়েছে? না, প্রথম বলতে কোন সেন্সে, লাইক if you judge অঙ্কে খারাপ ফার্স্ট হয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু অঙ্কে খারাপে ফার্স্ট হয়েছে, ওকে, you know what, because of that brilliant answer you deserve a seat. অঙ্কের খারাপে মাসুদা ফার্স্ট হয়েছে, সো বাট এমনিতে কখনো ফার্স্ট হয়নি, মানে ক্লাসে ফার্স্ট না। হ্যান্ডশেক। But I bet you got first in art. No, never in my academic life. There you go. Never. That's an inspiration right there. So basically, you don't have to excel in school to excel later in life. No. Right, I used to be very sad because art was something আমি খুব passion দিয়ে সুন্দর মতো আঁকলাম, competition, but yet I never got an award. What about you? Academic life? I feel like তুমি definitely first হয়েছো. Not in education itself, but I used to be first in every art. Really?
Oh my god, she Wow. draws as well. তোমাদের মধ্যে এত similarities, মানে দুইজনই আঁকো, দুইজনই বিউটি প্যাজেন্টসে ছিলে, and you know you both are doing great work. Yeah. Anyway, next question. তুমি কি কখনো কোনো ভলান্টারি কাজ করেছো? Volunteering. Yeah. Both of you. একটু শুনতে চাই। My whole life is voluntary. That's true. But I think I started from I'm a Rajukian, so Raju theke I think my voluntary work started. So from there a little bit Rajuke prottekta feste you need, you know, that, and then again when I got out, when I started with social work, with Moshal, with everything, so voluntary work was a very big part of it. Absolutely. এবং এই ভলান্টারি ওয়ার্কের আই থিঙ্ক ব্যাকগ্রাউন্ডটা না থাকলে এখন মশাল যে পর্যায়ে গিয়েছে আই ডোন্ট থিঙ্ক ইউ উড হ্যাভ বিন এবল টু টেক ইট দেয়ার। মানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডেফিনেটলি হেল্পড, রাইট? Any experience I think Right. is a good experience. Right. And what about your voluntary work? I think it was a few years back. একটা লিপিং বাউন্ডারিজ নামের একটা Yes. সংস্থা আছে, ওনাদের জন্য মানি মানে ইয়ে করার জন্য আই সোল্ড ফান্ড জোগাড় করা। ফান্ড রেজ করার জন্য আই সোল্ড অ্যারাউন্ড 8 পেইন্টিংস। Oh wow. হ্যাঁ, That's great. it was really nice. Okay. Okay, next question. তুমি কি শৈশবে যে স্বপ্ন দেখেছো তা পূরণ করতে পেরেছো কিনা? Both of you? Yeah. You know, that is very lucky. I want to hear your stories. যে ছোটবেলার স্বপ্নটা কি ছিল এবং কিভাবে, how did it come true? You know, I would never believe if somebody told that little Maria that, Maria, you'll be a founding president of wow. Marshall Mental Health. I would never believe that because I didn't intend to become what I am today. Okay. But একটা স্বপ্ন পূরণ হয়েছে যে আমি একদম পিচ্চিকাল থেকে ক্লাস নার্সারি 1-এ তখন আই উড জাস্ট আস্ক ওয়ান কোয়েশ্চেন টু মাই টিচার যে স্যার আমি আম্মুকে কিভাবে প্রাউড করতে পারবো, আম্মুকে কিভাবে প্রাউড, অল আই আস্কড is what can I do that she'll be happy. So I think I did that. Oh my God, I have goosebumps for answers. So I think yeah. That's lovely. What about you? ছোটবেলার স্বপ্নটা কি ছিল এবং how did it come true? ছোটবেলায় আমি সবসময় ছবি আঁকতাম না, তো ওইখান থেকে আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং ক্রিয়েটিভ। ফ্যাশন ডিজাইনার হতে চেয়েছিলাম, বাট এনিথিং ক্রিয়েটিভ। তো ক্রিয়েটিভ কিছু একটার মধ্যে দিয়েই তো আছি, সো আইড সে ইয়েস। And ক্রিয়েটিভ মধ্যে শুধু যে কিছু কোনোভাবে আছো তা তো না, মানে মাসুয়াকে মানে এভরিবডি নোজ, মানুষের মুখে মুখে মাসুয়াকে আছে। সো ইউ নো, কনগ্রাচুলেশনস টু বোথ অফ ইউ ফর অ্যাকচুয়ালি অ্যাচিভিং ইউর চাইল্ডহুড ড্রিমস। নেক্সট, তোমাদের ক্যারিয়ারে, কর্মজীবনে শুরুতে ফর দ্য সেক অফ লার্নিং কখনো আনপেইড কাজ করা হয়েছে কিনা? Yeah? Okay. You haven't? All right. And Masu, let's hear. I've done many unpaid things. For learning, I used to write articles for this online platform. I used to paint, and then they paid me, but like the article writing, and then I think even the beauty pageant. Right. It was just a learning process for me. Okay. When I was in the top 10, Miss Universe Bangladesh 2020. Right. But a purapuri was volunteer work, if you say. It was just like, let me see. It was a good learning curve. Yeah, it was a pura learning curve. Right. Because I was being told that I'm very boyish and I walk like a man and things like that. Yeah, but the thing is, I don't like tags, you know? Right, yeah. Amake keno bolbe je ami kemon. Right, I like to challenge everyone's perception of me. Oh, I love that. So I just thought, let me immerse in a completely different world for 2 months, and I'm going to পড়াশোনা কম হয়ে গেছিল this semester. Let me do something else. পড়াশোনা কম করার জন্যই কি তুমি ঢুকেছিলে? Yeah, আমি কক্সেস মানে অনলাইন ক্লাসেস আর ভালো লাগছিল না, so I was just সবকিছু ডিপ্রেশনে চলে গিয়ে কক্সেস বাজার ঘুরতে চলে গেছি। সামনে মিড টার্ম পরীক্ষা, and I'm like, oh my god, I didn't study at all. So I should just find something else. বাসায় কি বলবো যে why am I dropping the semester? And I also thought I also thought what are the chances? Well planned out কিন্তু It was quite planned out. I thought the chances of me being in the pageant, at least দেখি top 50 যখন ক্রস করলাম, top 20 I'm like
let's go drop the semester. Okay, that's great. Thank you so much for playing this game with me. আমরা মোটামুটি আমাদের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, বাট যাওয়ার আগে we have some surprises for the two of you. So I have these two presents over here with me, যেগুলা ঠিক আমার সামনে বসে বসে তোমরা আনর্যাপ করবে, and we will show our viewers what we have for you over here. This is for Masuda and this is for Maria. Thank you so much. Okay, look দর্শক, আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি কি সারপ্রাইজ আছে মাসুদা এবং মারিয়া। like a frame. Yeah. Okay. Ooh. Oh. Hey. Oh my goodness. This Oh is wow. beautiful. Camera. Oh my god. Oh my god, this is so nice. Thank you so much. Goodness. Oh, I love it. Aww. আমার হিংসা হচ্ছে। I'm so happy. This is so nice, guys. Thank you so much. I didn't even get it framed. Same. I was. You guys, thank you guys. আমি আসলেই তোমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই, বিকজ তোমরা you guys are actual inspirations, এবং আমি আশা করছি যে নারীদের ফ্রিডম দেশে ছড়িয়ে পড়ুক তোমাদের হাত ধরে। এখন তোমাদের কাছ থেকে একটু শুনতে চাই তোমাদের অভিজ্ঞতা উইথ আওয়ার শো এবং ডেইলি স্টার এবং ফ্রিডমের যে উদ্যোগটা আমরা নিয়েছি সেটা নিয়ে তোমাদের কি মনে হয়? It's lovely. Like we said before, the conversation is necessary to make any change in society. এই কথাগুলো, if it goes to the policy makers, they can, and we need to voice our need for freedom, our any. So there are so many issues that need to be addressed about women and women's mental health, hygiene, everything. So we need to, and this is a perfect platform for it. And what about Let it not be just glorified. right? Let it be, when it comes to this type of shows, I think we off time, like topic থেকে আমরা বের হয়ে যাই বা ইয়া হয় না. I think this is a perfect balance that we have, and it's lovely, it's so warm, and I'm so grateful that I was a part of it. Thank you so much. আবারও তোমাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে থাকার জন্য। দর্শক, দ্য ডেইলি স্টার প্রেজেন্টস ফ্রিডম গার্লস আরো অনেক ইন্সপিরেশনাল গল্প এবং ইন্সপিরেশনাল গার্লস নিয়ে ফিরে আসবে, সাথেই থাকবে।